Hi guys, Arik is here, your Russian coach, and today it's going to be audio lesson. You're going to develop your advanced Russian listening and comprehension skills. We're going to start working with the video called, look here, взаимопонимание в семье. Как достичь взаимопонимания? Now, do you know what взаимопонимание means? It means mutual understanding. So, mutual understanding in the family. How to, you know what достичь means? Means to achieve. How to achieve mutual understanding. This video is going to have several steps. First, we are going to watch the first between 1 and 2 minutes, and you will get your first impression. Then we are going to put Russian subtitles, and we are going to go over the video so you can take out any word and any expression that you don't know. After that, we are going to divide our attention. We are going to watch again with Russian subtitles, but the aim of that particular step is to get to the point where you almost don't need Russian subtitles anymore, so you will have to watch it again and again and again. And finally, we're going to watch 5 times without Russian subtitles. So just 5 times, and you will see that you suddenly get it. You suddenly understand what the guy is talking about, and that's real Russian for you. That's not that's non-adapted Russian. So let's have our first step, and let's watch the first 2 minutes of the guy who is a psychologist, and he is talking about relationships in the family, like mutual understanding in the family. And even if you don't get much, that's absolutely fine, because the next step is going to be going over the subtitles, and then you are going to get it close to 100% content-wise. And after that, we will start working on your comprehension. So listen. Приветствую вас, дорогие мои! С вами Сергей Хохлов. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы начинаете серьезные отношения с противоположным полом. Эта техника совместная, и ее задача согласовать ценности перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям, да, семейная жизнь, все дела. Если вы этого не сделаете, то есть согласование целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стопудовый факт. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно и само собой разумеется, а партнеру это не оказалось таким понятным. У него свои были понятия, которые тоже он ожидал от тебя получить, потому что это же и так понятно, да? Соответственно, чтобы такого не возникало, нужно как можно раньше согласовать цели и ценности в вашей паре. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения, там, дети, семья, дом и так далее. Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы сейчас смотрите это видео, а вы уже там 20 лет в браке, вам это тоже надо сделать, даже если вы это, считаете, что это пройденный этап. Все равно стоит сделать. В чем заключается суть техники? Конечно, сразу оговорюсь, она работает только в том случае, если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы готовы к каким-то изменениям в себе и готовность чем-то жертвовать, возможно, да, и в том числе проговаривать свои желания, ожидания, цели и ценности, то тогда все получится. So guys, that was about 1.5 minutes of fast Russian speaking. Now please take your papers, your pens, pencils, and let's start working on the content, because that is the first step. You need to get it, to get what he said in terms of the vocabulary, close to 100%. So look how it works. Приветствую вас, дорогие мои. So it starts from here, yeah? Because prior to that, there was promotion of his book. Приветствую вас, дорогие мои. So, приветствую вас, I'm welcoming you. Приветствую вас, дорогие мои, my dear. My dears. Yeah, дорогие, that's plural. It's not in English, but that's how he says. So, I'm welcoming you, my dears. Сергей Хохлов. С вами Сергей Хохлов. So, with you, с вами, plural, yeah, Сергей Хохлов. He's presenting himself. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику.
В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику. So in this video, he's talking about himself, therefore he's not saying я хочу, he's saying хочу. But that's clear that he's talking about himself. In this video I want вам, to you, дать, give. Not in English, but that's in Russian, that's acceptable. I want to you give one very important, важную technique, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы... Okay, которую, which, по-хорошему. Now, please write down по-хорошему. That's an expression. And it means in the best case scenario. In the best case scenario. That's по-хорошему. Нужно сделать. So technique, which, in the best case scenario, нужно. It is needed. Yeah, нужно. It is needed to do. Еще до того, как вы. So, еще до того, как. It means prior to the time when. Yeah, еще до того, как. So, prior to the moment when. Prior to the time when. You can write it as one expression. So, in the best case scenario, you have, it is needed to do, like that technique, prior to the time when Вы начинаете серьезные отношения. Вы начинаете серьезные отношения. When you start serious relationship. С противоположным полом. С противоположным полом. So, противоположным comes from противоположный, which is opposite. And полом comes from pole, which is gender. So, he says that you have to do this technique prior to the time when you start. You see, начинаете серьезные отношения, start serious relationship with the opposite sex, with the opposite gender. Эта техника совместная и... Эта техника, here acts as and this technique, совместная, please write down совместный, means mutual. Эта техника совместная. So, and this technique is mutual. Ее задача согласовать ценности перед тем... Ее задача согласовать ценности. And ее relates here to техника, technique, and that's feminine in Russian. So, therefore, ее would be her, usually, but here it means its. In Russian, you don't have its, its. Because of that, he's saying her task. Задача means task. But in English, it would be its task. The task of the technique. Согласовать, согласовать means to match. To match between one thing and another thing. So, согласовать, to match ценности, values. So, its task, the task of the technique, is to match, согласовать ценности, the values. Как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям. Перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям. So, перед тем, как, that it means prior to the time when. Перейдете comes from перейти, it means to move. To move, but it means to move towards a particular situation, in this case. So, перед тем, как вы перейдете, so prior to the time when you move, к серьезным долгосрочным отношениям. To the serious, долгосрочным comes from долгосрочное, long term. When you, prior to the time, when you move to the serious, long-term relationship. Отношениям, да, семейная жизнь, все дела. And then he's talking in a very informal way. He's saying, да, семейная жизнь, все дела. So, yes, family life, right? Семейная жизнь, family life. Все дела means and so on. Kind of a very informal speech. Да, семейная жизнь, все дела. So, yes, family life and so on. Если вы этого не сделаете, то есть... Если вы этого не сделаете, but if you don't do that... Согласование целей и ценностей не проведете. То есть means in other words, согласование целей и ценностей не проведете. So, согласование, you remember согласовать means to match. Согласование, that's a noun, and it means matching.
So согласование целей и ценностей would mean the matching of goals and values. Не проведете, you won't perform. Because проведете comes from провести, and it has several meanings. But in this case, it means to conduct something, to do something, to perform something. So he's saying, if you don't do that, то есть, in other words, согласование целей и ценностей не проведете, the matching of goals and values won't perform, and he's addressing you, like you won't perform. You see, I'm doing on purpose in wrong English because so that you get the Russian structure. Yeah, it's like almost word by word. So in other words, the matching of goals and values won't do. Обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стоп. Обязательно потом будут проблемы в отношениях. So, just a second. Понимание целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Обязательно потом. So, обязательно means, in this case, again, it has several meanings, but обязательно means for sure, in this case. In other case, it would mean, if you have to do something обязательно, it means that you are obliged to do that. But here it means for sure. So, for sure, потом, later, будут, will be, проблемы, problems, в отношениях, in the relationship. So, if you don't do that, for sure, later, there will be problems in the relationship. Стопудовый факт. Это стопудовый факт, also that's an informal language. It means that's a certain. Стопудовый, it means certain. Literally, it comes from pud, which is a measurement, certain measurement of weight, and sto means 100. So стопудовый fact, it's like a fact that which weighs a stopudov, like 100 of this particular measure. But стопудовый fact basically means just certain fact. So that's a certain fact. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят. Все проблемы в отношениях. So all the problems in the relationship. В конечном итоге, in the final, like in the final count, basically, but finally, or eventually. В конечном итоге, so you can write, в конечном итоге, eventually, doesn't have any meaning. Исходят, come from. So all the problems in the relationship eventually come from. Исходят, like emanate, come from. Из того, что тебе казалось, что это и так понятно. And that's исходят is, like emanate from. You can even write, look how it works, just a second. Проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе... So, исходят из того, что. So, из того, что, if you're not familiar, you can write from the fact that. Из того, что. So all the problems come from the fact that... Казалось, что это и так понятно. Тебе казалось, что это и так понятно. So, тебе казалось, you imagined. Because it's like, if we translate that literally, it would be to you, it seemed. Тебе казалось. To you, it seemed. But тебе казалось, it means you imagined, что это и так понятно. That it's, now, и так means anyway. That it's, понятно means clear. That it's clear anyway. So, тебе казалось, что это и так понятно. It seemed to you that it is clear anyway. Само собой разумеется, И само собой разумеется. So, само собой разумеется, that's another expression. And it means that obvious. So, само собой разумеется, obvious. So, now look how it works together. So, he says all the problems in the relationships in the final count, like finally, come from... исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно. Come from the fact that it seemed to you that it is, in English we would say that it was, yeah? But in Russian that it is clear, и так понятно, like it is obvious. Понятно и само собой разумеется.
И само собой разумеется, that's also means obvious. Like, и так понятно. That's it is clear by itself and obvious. А партнеру это не оказалось таким понятным. А партнеру, but to your partner, это не оказалось таким понятным. So, не оказалось mean it didn't happen. Не оказалось, yeah? Because оказалось means it happened. So, it didn't happen. But in English, it wouldn't sound well. But actually, оказалось, just forget what I've just said. It means it didn't turn out to be. Yeah? So, because оказалось means it turned out to be such and such. But to your partner, it didn't turn out to be таким понятным, such clear. У него свои были понятия. У него свои были понятия. Понятия means understanding. In plural, it's like understandings, but in English that would be understanding. So, у него свои были понятия. So, у него means in his case. So, у него, like with him, in his case, свои means his or her. You see, that's a word that might mean his or her. So, his were understanding. У него свои были понятия. So, with him, his were understanding. So, in English, we would say he had his own understanding. So, he's saying that in masculine, but it might also relate, like, from the context to the feminine. But у него that specifically relates to the masculine. So, у него свои были понятия. It means he had his own understanding. Которые тоже он ожидал от тебя получить. Которые тоже он ожидал от тебя получить. Которые, which, like understanding, which, also, he, ожидал means expected, от тебя, from you, to get. So he had his own understanding, which he also expected to get from you. Ну, потому что, это же и так понятно, да? Ну, потому что, because, это же и так понятно. Это же и так понятно. И так понятно, it means that's obvious. И так понятно. Another expression meaning obvious. And же just strengthens the emotion. So he could have said, это и так понятно. Но это же makes it even stronger emotionally. Это же и так понятно. That's indeed is very clear by itself. Соответственно, чтобы такого не возникало. Да. Соответственно means, basically it means in other words, or that is to say. Or соответственно might also mean according to that. According to that. Чтобы такого не возникало, in order for that, чтобы means in order to, or in order for, такого that, не возникало, not to appear. So in order for that, not to appear. Нужно как можно раньше согласиться. Нужно чем, so чем here, that's an unnecessary word. Нужно, it is needed. Как можно раньше. Как можно раньше means as early as possible. Согласовать, you remember согласовать? To match. As early as possible, to match. Цели и ценности в вашей согласовать цели и ценности. To match goals and values in your couple. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга. А это можно сделать совместно. And that it is possible to do. You remember? Совместно means mutually, in a mutual way. We had this other word from the same root, but о builds adverbs. So совместно would be in a mutual way. Раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения. So look how it works. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете. Раз уж means taking into account that. So раз уж, please write it down. Taking into account that. Taking into account that you love each other. Друг друга means each other. Долгосрочные отношения там.
и планируете долгосрочные отношения, and you are planning долгосрочные long-term relationship. Дети, семья, дом. Там it's kind of a filler word, so you don't need to relate. Там basically means there, but it's just a filler here. Дети, children, семья, family, дом, home, и так далее, etc. Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. Это важно сделать. So that important to do. Чем раньше, тем лучше. As earlier as better. Yeah? Чем раньше, тем лучше. That's quite common expression. As earlier as better. И даже если вы сейчас смотрите это видео, и даже если вы сейчас смотрите это видео, and even if you are now watching this video, вы уже там 20 лет в браке, а вы уже там 20 лет в браке, so again, там means it's a filler. В браке means in marriage. In marriage, because брак means marriage. And you already 20 years in marriage, married. Вам это тоже надо сделать. Вам это тоже надо сделать. So to you, that also needed to do. Obviously, it's not in English, but that's clear. And now here, it's just a mistake in the subtitles, so you can skip it. Даже если вы это, считаете, что это пройденный этап. Даже если вы, even if you, это, it's a filler word, filler word, как бы, as if, kind of a filler word as well, считаете, что, consider it to be. Even считаете, что это. Считаете, что это. You can write this whole expression. Consider it to be пройденный этап. So этап means step, and пройденный means the past, something that remained in the past, something that you already after that. So that's пройденный. Пройденный, something that you have already passed. So he's saying that it is needed to do that, even if you, then we have several filler words, even if you consider it to be the past step. Все равно стоит сделать. Все равно стоит сделать. Все равно means in any case. Стоит, it's worth. Сделать means do. So in any case, worth doing. В чем заключается суть техники? Конечно. В чем заключается суть техники? So в чем заключается means what is the substance? В чем заключается? What is the substance of? So please write down. В чем заключается? What is the substance of? Суть means core техники. So what is the substance of the core of the technique? Сразу оговорюсь, она работает только в том случае, Конечно, сразу оговорюсь. So, of course, сразу means right away. Оговорюсь means I will correct myself. So, оговорюсь, I will correct myself. So, he's saying, of course, I will correct myself right away. Она работает только в том случае, если. You can write it as one expression. В том случае, если, in the case if, or in the case that. So, она here relates to technique. So, it works only in the case that... Если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. Если у вас выстроен, that у вас means in your case, выстроен has been built, that's passive, выстроен, хоть какой-то диалог друг с другом. So, хоть какой-то, please write хоть какой-то, it means even a little bit of. That's хоть какой-то, even a little bit of. So, build even a little bit of a dialogue, друг с другом, one with the other. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы... Just a second, again. Готов диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если... То есть, если вы слышите друг друга. То есть means in other words. If you hear one another. Вы готовы друг друга поддерживать.
Если вы готовы друг друга поддерживать. Поддерживать means support. So if you are ready, each other support. In English, if you are ready to support each other. Вы готовы к каким-то изменениям в себе. Если вы готовы, that should be, that's a mistake here of the transcribing algorithm or machine. Если вы готовы к каким-то изменениям в себе, готовы к, ready for. So if you are ready for, каким-то means some, изменениям changes в себе, in yourself. So if you are ready for some changes in yourself. И готовность чем-то жертвовать возможно. И готовность чем-то жертвовать возможно. Готовность means readiness, that's a noun. And readiness чем-то жертвовать. Жертвовать means sacrifice. So чем-то жертвовать would mean sacrifice something. Yeah, but like in Russian, that's sacrifice by something. Therefore, that's чем-то. So готовность чем-то жертвовать. So the readiness to sacrifice something. Да? И в том числе проговаривать. Возможно, it is possible. Like in the proper English, that would sound something like, and the readiness for possible sacrifice of something. And then he continues, да и в том числе проговаривать свои желания. В том числе means among other things. В том числе. And да и, it's not да, yes. Да и means and in addition to that. Да и, in addition to that. And in addition to that, among other things, проговаривать basically means to say. Like говорить, проговаривать. To say your desires. Желание means desires. Ожидания, expectations. Цели и ценности, то тогда цели и ценности, goals and values. Все получится. То тогда все получится. То тогда means in that case. He also could have said тогда, but it is possible also to say то тогда. То тогда, in that case, все получится, everything will work well. So получится means will happen well, will work well. So that was the vocabulary part. Now, I recommend that if you feel that it is still complicated, just don't go further, but just rewatch it again, even several times, that particular part, so that you really get it, vocabulary-wise. And if there is still something that is unclear, please write it down in the comments below, and we will clarify that. But now, we are going to watch it again, this part, without my explanations, just with subtitles. And again, I recommend that you watch it several times, so that you get it, and you almost don't need the subtitles anymore. You will get the timing of each step below this video, so you can just click on the time, and then it will return automatically to the beginning of that particular step. So let's just do that. And please divide your attention. So you need to put some of your attention on the subtitles, but most of your attention on listening, because our goal is to develop your ears in terms of Russian speaking, Russian comprehension. So let's do that. Second. Приветствую вас, дорогие мои. С вами Сергей Хохлов. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы начинаете серьезные отношения с противоположным полом. Эта техника совместная, и ее задача согласовать ценности перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям, да, семейная жизнь, все дела. Если вы этого не сделаете, то есть согласование целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стопудовый факт. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно и само собой разумеется, а партнеру это не оказалось таким понятным. У него свои были понятия, которые тоже он ожидал от тебя получить, потому что это же и так понятно, да? Соответственно, чтобы такого не возникало, нужно как можно раньше согласовать цели и ценности в вашей паре. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения, там, дети, семья, дом и так далее.
Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы сейчас смотрите это видео, а вы уже там 20 лет в браке, вам это тоже надо сделать, даже если вы это, ну, как бы считаете, что это пройденный этап. Все равно стоит сделать. В чем заключается суть техники? Конечно, сразу оговорюсь, она работает только в том случае, если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы готовы к каким-то изменениям в себе и готовность чем-то жертвовать, возможно, да, и в том числе проговаривать свои желания, ожидания, цели и ценности, то тогда все получится. Okay, guys, so you see it's getting better, correct? Now, if you listen to it several times, that's going to be much, much better. And now we're moving to the next step. We're going to watch it 5 times without subtitles. And I recommend that you do that every day, let's say for the next few days, so that you get up to 20, 30 times watching that particular scene. And then you will see that your comprehension gets much, much better. So let's do that. Just relax, enjoy, and let's start. Приветствую вас, дорогие мои. С вами Сергей Хохлов. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы начинаете серьезные отношения с противоположным полом. Эта техника совместная, и ее задача согласовать ценности перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям, да, семейная жизнь, все дела. Если вы этого не сделаете, то есть согласование целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стопудовый факт. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно и само собой разумеется, а партнеру это не оказалось таким понятным. У него свои были понятия, которые тоже он ожидал от тебя получить, ну потому что это же и так понятно, да? Соответственно, чтобы такого не возникало, нужно как можно раньше согласовать цели и ценности в вашей паре. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения, там, дети, семья, дом и так далее. Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы сейчас смотрите это видео, а вы уже там 20 лет в браке, вам это тоже надо сделать, даже если вы это, ну, как бы считаете, что это пройденный этап. Все равно стоит сделать. В чем заключается суть техники? Конечно, сразу оговорюсь, она работает только в том случае, если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы готовы к каким-то изменениям в себе и готовность чем-то жертвовать, возможно, да, и в том числе проговаривать свои желания, ожидания, цели и ценности, то тогда все получится. Если у вас в паре напряженность, обиды, скандалы, склоки, непонимание, эту технику тоже можно сделать. Приветствую вас, дорогие мои. С вами Сергей Хохлов. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы начинаете серьезные отношения с противоположным полом. Эта техника совместная, и ее задача согласовать ценности перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям, да, семейная жизнь, все дела. Если вы этого не сделаете, то есть согласование целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стопудовый факт. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно и само собой разумеется, а партнеру это не оказалось таким понятным. У него свои были понятия, которые тоже он ожидал от тебя получить, ну потому что это же и так понятно, да? Соответственно, чтобы такого не возникало, нужно как можно раньше согласовать цели и ценности в вашей паре. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения, там, дети, семья, дом и так далее. Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы сейчас смотрите это видео, а вы уже там 20 лет в браке, вам это тоже надо сделать, даже если вы это, ну, как бы считаете, что это пройденный этап. Все равно стоит сделать. В чем заключается суть техники? Конечно, сразу оговорюсь, она работает только в том случае, если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы готовы к каким-то изменениям в себе и готовность чем-то жертвовать, возможно, да, и в том числе проговаривать свои желания, ожидания, цели и ценности, то тогда все получится. Если у вас в паре напряженность, обиды, скандалы, склоки, непонимание, эту технику тоже можно сделать.
Приветствую вас, дорогие мои! С вами Сергей Хохлов. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы начинаете серьезные отношения с противоположным полом. Эта техника совместная, и ее задача согласовать ценности перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям, да, семейная жизнь, все дела. Если вы этого не сделаете, то есть согласование целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стопудовый факт. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно и само собой разумеется, а партнеру это не оказалось таким понятным. У него свои были понятия, которые тоже он ожидал от тебя получить, потому что это же и так понятно, да? Соответственно, чтобы такого не возникало, нужно как можно раньше согласовать цели и ценности в вашей паре. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения, там, дети, семья, дом и так далее. Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы сейчас смотрите это видео, а вы уже там 20 лет в браке, вам это тоже надо сделать, даже если вы это, считаете, что это пройденный этап. Все равно стоит сделать. В чем заключается суть техники? Конечно, сразу оговорюсь, она работает только в том случае, если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы готовы к каким-то изменениям в себе и готовность чем-то жертвовать, возможно, да, и в том числе проговаривать свои желания, ожидания, цели и ценности, то тогда все получится. Если у вас в паре напряженность, обиды, скандалы, склоки, непонимание, эту технику тоже можно сделать. Приветствую вас, дорогие мои! С вами Сергей Хохлов. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы начинаете серьезные отношения с противоположным полом. Эта техника совместная, и ее задача согласовать ценности перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям, да, семейная жизнь, все дела. Если вы этого не сделаете, то есть согласование целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стопудовый факт. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно и само собой разумеется, а партнеру это не оказалось таким понятным. У него свои были понятия, которые тоже он ожидал от тебя получить, потому что это же и так понятно, да? Соответственно, чтобы такого не возникало, нужно как можно раньше согласовать цели и ценности в вашей паре. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения, там, дети, семья, дом и так далее. Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы сейчас смотрите это видео, а вы уже там 20 лет в браке, вам это тоже надо сделать, даже если вы это, считаете, что это пройденный этап. Все равно стоит сделать. В чем заключается суть техники? Конечно, сразу оговорюсь, она работает только в том случае, если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы готовы к каким-то изменениям в себе и готовность чем-то жертвовать, возможно, да, и в том числе проговаривать свои желания, ожидания, цели и ценности, то тогда все получится. Если у вас в паре напряженность, обиды, скандалы, склоки, непонимание, эту технику тоже можно сделать. Приветствую вас, дорогие мои! С вами Сергей Хохлов. В этом видео хочу вам дать одну очень важную технику, которую по-хорошему нужно сделать еще до того, как вы начинаете серьезные отношения с противоположным полом. Эта техника совместная, и ее задача согласовать ценности перед тем, как вы перейдете к серьезным долгосрочным отношениям, да, семейная жизнь, все дела. Если вы этого не сделаете, то есть согласование целей и ценностей не проведете, обязательно потом будут проблемы в отношениях. Это стопудовый факт. Все проблемы в отношениях в конечном итоге исходят из того, что тебе казалось, что это и так понятно и само собой разумеется, а партнеру это не оказалось таким понятным. У него свои были понятия, которые тоже он ожидал от тебя получить, потому что это же и так понятно, да? Соответственно, чтобы такого не возникало, нужно как можно раньше согласовать цели и ценности в вашей паре. Это можно сделать совместно, раз уж вы друг друга любите и планируете долгосрочные отношения, там, дети, семья, дом и так далее. Это важно сделать. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы сейчас смотрите это видео, а вы уже там 20 лет в браке, вам это тоже надо сделать, даже если вы это, считаете, что это пройденный этап. Все равно стоит сделать.
В чем заключается суть техники? Конечно, сразу оговорюсь, она работает только в том случае, если у вас выстроен хоть какой-то диалог друг с другом. То есть, если вы слышите друг друга, если вы готовы друг друга поддерживать, если вы готовы к каким-то изменениям в себе и готовность чем-то жертвовать, возможно, да, и в том числе проговаривать свои желания, ожидания, цели и ценности, то тогда все получится. Если у вас в паре напряженность, обиды, скандалы, склоки, непонимание, эту технику тоже можно сделать. Okay, guys, so you have completed your advanced Russian listening skills lesson. Well done. I'm planning to do lessons like that on this channel, and we are going to continue this particular video next time. Meanwhile, if you need help with your Russian, you can contact me. I'm going to talk to you about repetitive listening, about specific materials that are suitable for you, and we can do our first meeting on Zoom completely for free without any obligation on your part. Because our goal is to bring you to the point where you can actually function in the Russian-speaking environment. So thank you so much, guys, and take care. Ciao, ciao.